Right, let's get started. The Hound of the Baskervilles by Sir Arthur Conan Doyle. Retold by Stephen Colborne. Chapter 1. Mr. Sherlock Holmes. My name is Dr. Watson. I am writing this story about my friend, Mr. Sherlock Holmes, the famous detective. Sherlock Holmes lives at 221B Baker Street, in the middle of London. My story begins in Baker Street one morning in 1889, when a man knocked on the door. Okay, come on. Mr. Sherlock Holmes. Mrs. Sherlock Holmes. Good. My name is Dr. Watson. I'm writing this story about my friend, Mr. Sherlock Holmes, the famous detective. Sherlock Holmes lives at 221B. 221B Baker Street, in the middle of London. My story begins in Baker Street one morning in 1889, when a man knocked on the door. Knocked on the door. I heard the man say, "Mr. Holmes, my name is Dr. Mortimer. I need your help." I heard the man say, "Mr. Holmes, my name is Dr. Mortimer. I need your help." "Come in," said Holmes. "How can I help you?" Come on. Come in. Come on, это давай, come on. А здесь входите. Come in, входите. Come in, said Holmes. How can I help you? "I have a strange story to tell you, Mr. Holmes," said Dr. Mortimer. "My story is very strange. Perhaps you will not believe me." I have a strange story to tell you, Mr. Holmes, said Dr. Mortimer. My story is very strange. Perhaps you will not believe me. Very nice reading, but let's read about people in the story. So, the people in the story. Sherlock Holmes, please read. Sherlock Holmes is a very clever detective. He lives and works in London at 221. Probably 221, better to say 221. 221B Baker Street. Good. Dr. Watson. Dr. Watson is Sherlock Holmes' friend. He helps Sherlock Holmes to solve mysteries. Он помогает доктору, он предлагает Шерлоку Холмсу решать эти таинства, эти загадки. Ну, и от его лица, как правило, он еще записки делает, что у них произошло, в каком деле. Как правило, от него идет повествование. Вот, по-моему, мы до доктора Мотима дошли, который пришел к Шерлоку Холмсу. Please read. Dr. Mortimer. Dr. Mortimer lives near Dartmoor in the southwest of England. He is a doctor of medicine. Окей. Доктор, который живет на Southwest. Это в какой части Англии? Southwest. Юго-западной. Юго-западная. Юго-западная.
и он Датмо. Датмо – это местечко, ну, Мо – это болото, вот такое местечко. Okay. So Hugo Baskerville, please read. Sir Hugo Baskerville. Baskerville was the owner of Baskerville Hall in 1645. Окей, ну, много-много очень старых домов в Англии. До сих пор стоят дома, которым там по 600 лет этому дому. Но повествование-то это уж 200 лет назад все это было. Поэтому, ну, это вот, наверное, основатель. Судя по тому, как он выглядит, вот в этом он доме, в этом поместье жил в 1645 году. Sir Charles Baskerville. Sir Charles Baskerville was the owner of Baskerville Hall at the beginning of this story. Dr. Mortimer thinks Sir Charles was murdered. Итак, вот на момент прихода Мортима к Холмсу владельцем поместья является сэр Чарльз Баскервилл, и доктор Мортимер, придя, ну я заранее говорю тебе, придя к Холмсу, думает, что все-таки не своей смертью умер, а его murdered, что с ним сделали? He was murdered. А? Убили. Убили? Окей. Sir Henry Baskerville. Sir Henry Baskerville is the new owner of Baskerville Hall. He has come from Canada to live in England. From Canada. Canada. Итак, есть наследник. Если его убили, все по наследству перейдет сэру Хенри от Чарльза. Этот новый наследник, он живет в Канаде, приедет из Канады. Так, а кто нам еще? Вот. Mr. and Mrs. Barrymore. Давай. Mr. and Mrs. Barrymore are servants at Baskerville Hall. Слуги в этом поместье. Мужчина и женщина работают слугами. И остался, по-моему, Джек Степлтон. Нет, не все еще. Давай, Джек Степлтон, мистер Джек Степлтон. Mr. Jack Stapleton lives in Mary's house near Grimpen. Maya. Stapleton is interested. Stapleton is interested in the plants, birds and insects on Dartmoor. Итак, Датмо, где поместье, недалеко от Датмо живет Джек Степлтон, и он в этом не очень приветливом месте, все-таки болото. Он ботаник или биолог, он собирает редкие растения, собирает, наверное, каких-то насекомых. Мисс Степлтон. Miss Stapleton. Is Jack Stapleton's sister? Jack Stapleton's sister. She lives in Mary's house. She is a tall, beautiful woman with dark hair and dark eyes. Good. И у этого биолога или ботаника, вот с ним живет эта женщина, так. Мистер Франклин. Mr. Franklin lives in Latter Hall near